Other students taken that. So in previous video, we completed the animation created. In that animation, we have taken fun and two. So apart from that, we can take the in percentages actually. Actually, we are taking the sum and two value. So this is a we are applying animation for that by taking sum and two. So in fact, one side, another side like this. So we will complete one task by using animation. The task is designing. Then the loading icon by using yes, using right. So just taking a load HTML. Okay. In that we are taking as HTML boilerplate. So here I'm taking as a key tag. Frame sharing for this page. Turn on the light power on. Set the item width for that page actually. I'm taking as a set height. Target that page by using tag name directly. So here I'm taking 100 page is the height. Then fetch the width of that page. That is the 100 page. Then fetch the border. Then it is equal for that one. Or else you can take a background color. So here I'm taking as a background color aqua. Just for understanding purpose. After that, see guys, I'm applying animations for this one. The rule number one, animations are keyframe. In that keyframe, here we give the animation. So animation name అనేది ఇవ్వాలి ఇక్కడ. I'm taking as the animation name loading icon like this. Loading icon అనేది చేసి capital. Okay. Yeah. So here you need to take someone to, apart someone to, you can take the percentages. Suppose see, that's a 0%. 0% అంటే ఎక్కడ అప్లై కావాలి. Here 0 to 100 you can pass like this. 0 to up to 20% నాకు ఒక animation అనేది pass కావాలి. After that 20 to 40% you need to apply different animation. 40 to up to 80 or else up to 60. You want another animation మీన్స్ ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్. ఇప్పుడు నువ్వు ఇలాగ ఒక స్టైల్ ఇంకా ఒకే స్టైల్ కాకుండా ఒక స్టైల్ ఇంకా ఇంకో స్టైల్ ఆ స్టైల్ నుంచి సో ఇలాగా ఒక ఎలిమెంట్స్ ని డిఫరెంట్ స్టైల్స్ మనం అప్లై చేయొచ్చు ఒకే అనిమేషన్ లోనే. సపోజ్ సార్ ఎలాగ అప్లై చేయొచ్చు దిస్ ఇస్ ద హియర్ యూ కెన్ టేక్ ఏ బై డిఫాల్ట్ లీవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్ యూ నీడ్ టు టేక్ ట్రాన్స్లేట్ ట్రాన్స్లేట్ వచ్చేసి translate 0 px. Don't translate anything actually. After that, here you need to take transform, then translate 200 px. So here I'm taking SD because this is not working. Here we need animation name for that one. Animation name animation loading option. You need to link them.
So still it's not working. Why, sir? Because here we are not giving animation duration. So that's why it is not working. Animation will work by giving a animation duration. Remember that one. Animation duration. So here I'm taking as a 2 second section after. Okay. So it comes like this. Suppose I am taking here transform, then take translate y-axis, translate y-axis. I'm taking as a 200 pixels. Okay. You need to do like this. So suppose it's somewhat 200 pixels. What happened here? Okay. This is the x-axis and y-axis. X-axis is the 200 pixels, y-axis and 200 pixels. అప్పుడేమవుతుంది మనకి ఇలా వెళ్ళి ఇలా వస్తుంది. This is the 20% apply for the this one. So after that, what apply transform, take translate. Here, translate one thing, right? Here, అంటే మనకి ఏం కావాలి? Y డైరెక్షన్ వచ్చేసి 200 px, take x డైరెక్షన్ వచ్చేసి minus 200 px. Yeah, I think 200 is not good. 0 px apply చేయండి. Now it's good. So see, you can display. So you can apply background colors also. Like the oppositions will can apply background color change color red. Can't it? You can apply the background color red. Here you can apply the background color blue. Further here you can apply the background color golden color or it's gold. Okay. ఈ పొజిషన్ ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చేవచ్చు ఆటోమేటిక్గా రెడ్కి వస్తుంది. మనకి రెడ్ వస్తానంటే ఈ పొజిషన్కి వచ్చేవచ్చు మనకి వస్తుంది బ్లూ. Okay. While come to here box, hello. See. So exact last position వచ్చేస్తాం. See guys, suppose we need to continuously repeat అవుతా ఉంటానంటే take animation iteration count infinity. So it will rotate complete infinite times అనేది మనకి మూవ్ అవుతా ఉంటుంది ఇలాగా. దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఒకే ఫ్లోగానే వెళ్తా ఉండాలంటే యూ కెన్ టేక్ అనిమేషన్ టైమింగ్ ఫంక్షన్ దట్స్ ద లీనియర్. ఒకే ఫ్లోలోనే మనకి ఇలా మూవ్ అవుతా ఉంటుంది లైక్ దిస్. బికాస్ వై బికాస్ ఇక్కడ ఎందుకు స్లో అవుతుంది అంటే ఈ పొజిషన్ నుంచి వచ్చి దెర్ ఇస్ ఏ 60%, అంటే 60 to 100 దెర్ ఇస్ ఏ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. అంటే ఇక్కడ 40 to 60 ఎంత ఉంది మనకి ఓన్లీ 20% లోనే ఇది అప్లై అవుతుంది బిట్వీన్. ఇప్పుడు 16 ఇంకా 100 అంటే 40% ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ ఇంకా టైమింగ్స్ అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతుంటుంది. సో లైక్ దట్ అలా కావాల్సిన కన్జ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ఎల్స్ నో సార్ ఐ విల్ గివ్ 30%, దెన్ 60, 90 అంటే యూ కెన్. Then it is also goes 60, then apply 90 like this. Okay. సో ఇలాగా కావాల్సిన మీరు అప్లై చేయొచ్చు. రిమెంబర్. సో ఇదేమంటే లోడ్ యూ నీడ్స్ టు లోడింగ్ ఆప్షన్ అప్లై చేయాలి మనం. దిస్ ఇస్ నాట్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ అ మూవ్మెంట్. యూ నీడ్ టు అప్లై లోడింగ్ ఆప్షన్. సో ఇలాగా పర్సంటేజెస్ అని అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ టేకింగ్ నాట్ దిస్ వన్. ఐఎమ్ టేకింగ్ 0 to 100% now. 0 to 100%. So here I'm taking is apart from translate, I'm taking is a rotate. Rotate 0 degrees. Okay. Then take a transform, rotate 360 degrees. So don't change on the top. అలాగే ఉంది. See what happened here. Continuously మనకు అప్లై అవుతుంది. అప్లై ది మార్జిన్ కొంచెం కట్ అవుతుంది. కాస్త మూవ్ అవుతుంది. అప్లై మార్జిన్ అనుకుంటుంది.
can do like this also. సో ఏమవుతుంది కంటిన్యూస్లీ రొటేట్ అవుతుంది అప్ టు 0 degree టు 360 degree. ఇది ఎందుకు ఇన్ఫినిటీ టైం సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అయితే ఓన్లీ వన్ అంటే బై డిఫాల్ట్ వన్ అవుతుంది. వెన్ యూఆర్ ట్రయింగ్ టు అప్లై ఇలాగైనా అప్లై చేసావు అనుకోండి, ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ టైం అంతే రొటేట్ అవుతుంది. అంతే కంటిన్యూస్లీ ఇట్ విల్ రొటేటెడ్ ఓన్లీ వన్స్. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ టేక్ ఏ బార్డర్స్ యాక్చువల్లీ. నెక్స్ట్ కొంచెం I'm taking as a borders of 2 px, or else you can take a 5 px solid, then take color is the red color. After that, take a border bottom 5 px solid, after color is a green. Okay. So where is the background color? I'm taking the background color. Or else you can apply the border radius for this one. See, I'm taking this border radius. See, I'm taking this border radius. Okay. So we are applying border radius for the 50%. So we are applying, suppose we are applying 20%, like this. So suppose you are taking as a 50%. What happens? So ఇలాగా మనకి ఇంటే సెక్టర్ అండర్స్టాండింగ్ ద background color. What happens? Only one time అంత రొటేట్ అవుతుంది. So apply the entire left side border left after 5 px. Apart from red, I am taking here blue side. Blue. Okay. So off that, I am taking border right. Border right. Iteration for that one. So apart from iteration, we need to take infinity. So it will rotate continuously. You need to understand further. Okay. Yeah, this is a completely rolling option for that one. Means load చేసేది ఒక వెబ్ పేజ్ లోడ్ అవుతుంది ఇట్లా సింబల్ ఏమో రొటేట్ అవుతుంది ఇట్ విల్ డూ లైక్. సో యూ కెన్ so not only this one, you can apply entire circle for the image also. Suppose what happened here, apart from you, I'm taking image. The image, we have downloaded image. This is a downloaded image. Or else you can take
Or is written like this. You need to have the item. So what I'm trying to obtain instead of do I'm taking yes directly image and entire because there was div couple చేస్తారు స్టైలింగ్స్ ఇది is already there. So image target చేసుకొని we are applying height of the image, margin, then border radius, then border, entire border top left. So then the entire image we can apply like this also. Remember this one, this is a very important piece. This is a very important. So not only you can apply audio, videos, calls, the animations of the